Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ay, la parte final del juego, creo. Ay, que me engaño de botón. Creo que ya es la parte final porque, a ver... No creo que nos den mucho más por culo con la historia, porque la historia ya llega a un punto... Fluido vigorizante. Vamos a subir el escudo. A tope. Es que la historia ya llega a un punto que la historia ya te has perdido, porque, a ver, si es verdad lo que yo imagino es que Marco es un traidor, eso ya lo sabíamos. Y eso que me da... Vamos a meterle esto también. Y poca cosa más. Puntos disponibles 3. A ver qué puedo pillar de aquí. Reputación buena, reputación excelente. Yo reputación mala. Que bueno, a ver, me han dado esto, supongo, ¿no? Estos dos me han dado por tener la reputación mala. Pero bueno, transformar 4 puntos. En la siguiente subida de nivel podemos hacerlo. Bueno, vamos a continuar. A ver si me dejan reventarle por fin la cabeza a Marco. Ay, me va a tocar volver a hacerme todo esto otra vez. A ver, esto era... No. Oh, sí. Sí, era por aquí. Qué pena de juego, insisto, lo voy a decir 200 millones de veces, pero es que es la puta realidad. Es que es una pena este juego, en serio. Porque uno tiene tan buenas ideas que al encontrarte que muchas de ellas están mal hechas, mal implementadas, dices, joder, qué pena. ¿Por qué sacas el arma, compañero? Por aquí adelantaba, ¿no? No, precisamente. Quería que estábamos en el otro lado. Registrar, bueno, registramos esto. A ver, céntrate, compañero. Vale, gracias por no quedarte enganchado. Es que desde los controles que están mal puestos los botones, o sea, ponerte el correr en el A, que no puedas mover la cámara, pues si estuviera en el X aún podría moverla un poco, pero en el A, que apenas puedes mover la cámara cuando corres. Luego el tema de esquivar con A, golpear con X, no sé, no... Y a ver, tampoco he mirado a ver si se pueden cambiar los controles, pero bueno, yo qué sé. Podríais haber acertado un poquito más en el tema, ¿eh? Hola, Mary. ¿Quieres hablar conmigo ya? Hello, Roy. Can I was wondering. I want to tell. Ven conmigo, va. It would be a pleasure. Bueno, compañero. ¿Qué tal? Did you get to the shadow line? Sí. Did you free the prisoners? Yeah, I found them and freed them. And I found out some interesting things about the site. After what we've just done, I'm not sure we need more information. We're going to be able to enter Shadow Lair and attack the source. You want to leave soon, right? You wouldn't want us to still be around when Abundance shows up, would you? What? How? One of the prisoners heard about your alliance from some dying guy, a former member of the Resistance who was your liaison with the other guild. How could you do that? Puto traidor. Don't you see? It was the only way to weaken and disperse the Technomancers enough so we could hope to defeat them. Abundance is ready to support the government we'll be setting up. And with their help, we'll finally have a chance. At the expense of Green Hope, which has already cost Aurora a lot of blood. What does that matter now? Aurora doesn't need Green Hope. What we really need is freedom. A future.
And you really believe Abundance's promises? Don't you think the only thing they're interested in is getting a hold of this site? Maybe. But once we have the source, we'll set up a new government. A government of the people. Then we'll be stronger than ever, and Abundance won't be able to do a thing against us. Roy, you know that without me, the Resistance would be nothing. That I'm ready to give everything for it. No hay piedad para los traidores, compañero. Tú If lo has we dicho. let traitors off the hook, it'll mean the death of the Resistance, remember? And you didn't just betray your side. You betrayed the Guild. It's not treason. I did it for the good of the Resistance. Hijo de puta, Aurora, tío. you can't kill me, Roy. What will happen to the movement without me? So long, Marco. A tomar por culo. O sea, ¿en serio? I never believed he'd betray us. I think he really wanted to help the cause, despite everything. Maybe, but he landed us in a pile of shit. We have to leave Green Hope as soon as possible and take the source by force. The Technomancers were hit hard, so we have a chance to take them, and we can't pass it up. We'll go then. You want one of your friends to come along? Mary. I'd like Mary to come with us. I keep asking myself why you drag her along with you. She's, bizarre. Never mind, we may be able to put her talents to use. Esto sí que huele a la parte final ya del todo, ¿eh? We're finally leaving Green Hope, fleeing before Abundance gets here, after shedding light on the activities of the Technomancers and weakening them. Not only did we sabotage their excavation site, but we also discovered the inhuman experiments they were carrying out on the defiant citizens of Aurora. We've won enough here for now, and hope they'll fall, along with the dowser that's backing them, so they'll have to confront their madness. I'm enjoying my last few moments of peace and quiet here, especially as I have lots of regrets. I would really have liked things to have turned out differently. I wish Marco hadn't betrayed us, that I hadn't had to kill him, that Green Hope had stayed ours. But we have to go on to the next chapter and keep moving forward. Mary is with me. One more Technomancer will be more than welcome in this march on the source. Because the Tyrant will be well protected, and it's time we settled a few scores. La fuente. Espero que el combate contra el boss sea un 1 para 1, no un 1 para 24.000. Hostia, qué puto amo, eh. There! Kill him! Mira que tiene un poco carisma muchos personajes de este juego, pero mira, Roy me gusta. Me cae de puta madre, no sé por qué. So, that's the source. All this wealth. But you've already been here, haven't you? Al This parecer takes me sí. way back, Judy, and I only ever got to see the areas reserved for the Technomancers. I didn't have access to the government offices. It doesn't matter. We'll find the dowser. It's time for the Resistance to confront the oppressor of the people. The Tyrant will be judged for his crimes. We have to be careful. Failure is not an option this close to victory. Defeating the Source's guards isn't going to be a cakewalk. I'm not worried about the guards. So he who has no fear has nothing to lose. I ask myself sometimes, what are you looking to gain fighting with us? Creo en ti. After the insanity of the Technomancers, I believe in you. I believe in the Resistance. The people of Aurora deserve a chance to make their own future. There's no cause more noble or just than the fight for freedom. Let's do this. Venga, vamos. Hola, ¿qué tal? Puto escudo, me cago en la hostia. Acepta la oferta de Marco, tu puta madre. Joder. Joder, el puto tecnomante este, tú.
espalda, te pillo por la espalda. Me cargo a este. Pesado. Me voy a ayudar a estas. Vaya, solo queda uno. Por la espalda que le dure más, por la espalda que le dure más. Ahí, 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 ahí. Ahí, Mary, ahí. Muy bien, Mary, muy bien. Pégame, si me da igual, si me recupero. ¿Vale? Vale. Vamos a recogerlo todo. No puedo hablar con ninguna de las dos ahora. A ver el mapa. Oh, qué raro, ¿verdad? Es por aquí, ¿no? No. Es por aquí. Mira que estoy te registro. Abrir, por favor. A ver, ¿esto dónde me lleva? A ningún lado, vale. Por aquí no hay nada, ¿no? Gente pegándose ahí, haciendo sus coreografías de lucha. Hola, ¿qué tal? Hijo de puta. A ti tengo que matar primero. Con el puñete oscuro, cabrones. Ah, pues no se lo ha puesto el escudo. Pues eso ha sido tu perdición, chaval. Bueno, cárgatelo tú, va. Me voy a por este. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde vas? Por aquí, sí. De hecho, los dos caminos valen. Y este tecnomante parece más potente, ¿eh? Tiene otro disfraz. Puedo cargar a uno, aunque sea. Me parece que no, pero uno menos en batalla te da mucha ventaja, ¿eh? Aquí hay más. Que dejes a Mary, que dejes a Mary, que dejes a Mary, que dejes a Mary. ¿Hay alguno más? ¿Solo estás tú? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hija puta de Mary, pega a los dos, que hay otro por aquí. A ti no te había visto yo, compañero. Ahora, los dos me he cargado. Bien. Otra zona limpia. Joder, puta, mira, mira, Judy, ¿ves lo que estoy haciendo? Pues eso. A ver. Por aquí recto. Voy a guardar antes. Por lo que pueda pasar, aunque el punto de control es justo antes de la puerta. Vale, vamos a por esta gente primero. Aquí hay los tecnomantes, lo cual puede ser un problema. Si no elimino antes a la gente que es muy pesada como este, por ejemplo. Venga. Uno menos. Que explotas. Deja a Mary en paz. Se la han acorralado y a la pobre, tú. Le está haciendo un mal bucaque. Vale, a ver. Que ya quedáis pocos. Y ahora uno menos.
Bueno, Mary está muerta también, pobre. ¿Pero qué le vamos a hacer? La vida es así de dura a veces. Hostia, que me muero yo. Hostia, que me muero yo. Hostia, que me he muerto yo. Me cago en la puta. Por fiarme, Por fiarme ha sido eso, Venga. Vale. Vamos a ir primero por estos. Por ir a lo loco ha sido, O sea, he muerto por tonto. Vale, a este, joder. Bueno, de la moto. Que se va emocionado el de la moto. Vale. Recargamos de estos que molesta. Vale. Vale, tú para cargarlo, me cago en la hostia. No está vivo, cabrón. ¿Yubi ha muerto? Ok, a ver, Yubi es una tía que muere mucho, quizás demasiado. Ah, no, si solo queda un enemigo, nos quedan dos. Vale, estás aturdido. Con lo cual significa que estás muerto. Vale, aquí me queda uno. Está con el escudo. Vamos, Mary. Mientras tú cargas, yo te reviento, no pasa nada. Tú ves cargando, ves ataque. Mientras tú cargas, yo te reviento. Sin problema, Joder. ¿Ahí puedo hacer un contraataque? No hago contraataque que valga. Hay que poner el escudo, cabrón. A tu puta casa. Vamos, Mary, cariño, levanta. Que este está muerto también. Derrotar a la guardia pretoriana. Detener a Wilson. A ver dónde está. Vale, está justo delante. Y antes de entrar ahí me voy a crear unas cuantas pociones más. Vale, es esto de aquí, ¿no? No lo sé. It's gotta end, and now is a good time. I need you to stay here while I sort this out with Judy. You want to be alone with her and the old man? You think she's pretty? You don't want me to distract you? Pobrecita. Listen, people have all kinds of relationships, not just ones based on love or sex. There's also politics. Yeah, look, forget it, I'll be back. Maybe. But she is pretty and an idealist. She can get a great many things from you with her fancy words. Listen, the worry in your eyes gets me, really. But I'll be fine. Just wait for me here. I'll be right back. Joder, no me habéis dado tiempo a craftearme cosas, cabrones. Hostia, el general este. O el coronel. ¿Qué hace aquí? What the? But you killed him. Why? Wisdom was my friend. He was the leader of Aurora. I could not let him be dragged in front of an angry mob. Let the people judge him. You were going to debase Aurora in the eyes of the other guilds if you humiliated its dowser. I couldn't allow that. You're completely wrong about us. Yes, he would have been judged, but it would have been fair. We're not here to destroy, but to rebuild. Your beautiful ideas are naive and dangerous, girl. And I was sure you wouldn't understand. But I'm ready to answer for my actions. You will be judged for this murder as well as for your involvement in a corrupt government. You will have to answer for many things. Are you sure we can leave him alive after what he just did? You heard him. You think he'll just stand aside peacefully and watch the resistance form a new government? I'm not like him.
I can't kill just because it suits me. He may be a pragmatist, but there is the blood of a hero running through his veins. He fought for Aurora. But this is your fight and your decision. Ay. Bueno, va a decirle que viva por hacerte caso a ti. You're right. We're better than this. He needs to stand trial. I guess I have to thank you for your mercy, even if my execution is just postponed. You should thank him. He shares those dangerous, naive ideals that you fear. Roy has a strength of conviction that you do not. And you owe him your life because of it. I'll leave you to your pragmatism. Alone. Come on, Roy. We have so many wonderful things to do. There's a world to rebuild. The free people of Aurora await. Me extraña no pelearme con la tía que va con este. Con la que se parece a Jack de Mass Effect. Me extraña muchísimo. Epílogo. Vamos a ver el epílogo. El diario de Inocencio. So, in the name of the resistance and right ideas, freedom for the people, I've committed sabotage, spied, even killed. Including one of their leaders who thought he was doing good and committed betrayal for the benefit of abundance. The road to hell is paved with good intentions. Thanks to our actions, the Technomancers are now under constant resistance surveillance. Their dreams of power are at an end, this time. It was suggested I command them, but I don't like the idea of holding all these people on a leash like I was. Mary has joined their group. I think she felt lost without chains, but maybe one day, even though she's eccentric, she'll be leading them. Tenacity has decided to hunt for the resistance. He's looking for traitors. Everyone's suspected of participating in all the horrible things. That'll probably lead to a real cleansing. Judy hates the idea, but she can't stop the people from holding grudges. Aurora will have to set up a new government. I hope, of course, that it'll be less corrupt, but I'm not dreaming. There will always be tyrants ready to take over the guild, ready to dominate the people for their own ends. Judy will keep debating as usual to try to defend her dream. She did, of course, ask for my help, but to be honest, I'm not sure I belong among them. I'll be staying here for a while regardless, just to see how things pan out. Because I know the conflict is far from over. Abundance will not give up so easily. The death of our Dowser and the recovery of Greenhope will give them the hope that they can crush us. And even if we still have a war hero, he'll soon be appearing before a court. If he's let off, I fear he'll be the leading opponent of the new government. Anyway, for the moment, life goes on and Aurora can now dream of a better future. One that Innocence, who sacrificed himself for this dream, will never know. And so I write the final words of the War Log of Innocent Smith, to give it a proper ending. Farewell, kid. Bueno. Pues se acabó el juego. Y antes de ver los créditos voy a intentar hacer una cosa. Y es ver qué pasa. Vale, me sale el epílogo otra vez. Me cago en la puta. No puedo cargar partida. A ver si puedo cargar partida. Cargar. Vale, voy a intentar ir por el otro final. A ver si me sale bien este combate y no muero mucho y tal. Pues llevamos 25 minutos, así digamos un poco más de lo habitual en esta serie. Bueno, pues tampoco viene mal ver los dos finales. A ver si me
sale bien este combate, coño. Me parece que no me va por buen camino de momento. Vale, quedan menos. Hostia, me está haciendo un focus el tecnomante este cabrón. Joder, espera. Voy a cargarme a este primero. A ver si ahora la cámara me deja hacerme el otro final. Te quiero un objetivo, pero macho, tienes dos. O sea, no me vengas por tonterías de que requiere un objetivo, compañero. Y tú no me ataques, Mary, coño. ¿Cómo estoy ayudándote? Venga. Ni te levantes, ni respires. Mary, que te conozco, compañera. La madre que te parió. Si quieres dejar de pegarme. Vale, está aturdido. Lo que pasa es que está con el puñetero oscuro, cabrón. Uno de los cojones. Se va el puñetero oscuro ya, ahora. Venga, ya está. Vale, ahora sí. Vamos a buscar el otro final. Pero antes voy a crearme inyecciones de salud. Unas cuantas. Y de las otras creo que también me voy a crear unas pocas. Vale. A ver cuántas tengo. 5 de salud. Vale. ¿Tú estás viva? Sí. Perfecto. Pues vamos a esperar a curarnos del todo. Mientras vamos a registrar los cadáveres, que siempre viene bien. Mientras recupero el maná. Y vamos a ver el otro final. El de pelear. Aquí tiene que haber alguno muerto. El 84. Vamos incluso a mejorar el personaje. Ah, no tengo ningún punto de habilidad. Mira qué cosas. Bueno, pues guardamos aquí. Y vamos a ver el otro final, a ver si hay finales distintos dependiendo de... Esto ya lo habíamos leído, esto lo habíamos visto también. Vamos a matarlo. I don't see how you can say that. I have always fought for Aurora. You know that. I contacted you to get your help. It wasn't exactly selfless, though, was it? A little give and take, right? Your protection in exchange for my help. Roy, you said that you believe in what we stand for. Lo siento, Judy. Sabes que lo he hecho bien antes. Ahora vamos a hacerlo por el otro lado. Justice must be the same for everyone. Tiene que morir. I'm sorry, really, but it's too big of a risk. Imagine if he sided against you. He must die. Honor. Fare thee well. ¿Puedo hacer algo antes? O simplemente te puedo matar. Te voy a matar de cara. No voy a ser tan trapero de matarte por la espalda, pero bueno. The resistance finally takes charge, and our first order of business is to sentence a man to death without a trial. Sí, que se enteren. Did it feel good? Huh? Judy, this man would have fought tooth and nail against everything we tried to build. He hated our ideas.
I'm trying to see it through your eyes, but it's just too sad. It's too horrible. Oh, come on, let's go. Pero me extraña tanto no haber luchado con la chica esta. I need to get out of here and face them. Y si yo me hubiera unido en vez de la resistencia al tío este, ¿qué hubiera pasado? Interesante. Igual busco por YouTube los cambios que hubieran habido. A ver si dice lo mismo. Bueno, puede decir lo mismo porque me lo he cargado, o sea, no ha sido juzgado. So, in the name of the resistance and right ideas, freedom for the people, I've committed sabotage, spied, even killed. Including one of their leaders who thought he was doing good and committed betrayal for the benefit of abundance. The road to hell is paved with good intentions. Thanks to our actions, the Technomancers are now under constant resistance surveillance. Their dreams of power are at an end, this time. It was suggested I command them, but I don't like the idea of holding all these people on a leash like I was. Mary has joined their group. I think she felt lost without chains, but maybe one day, even though she's eccentric, she'll be leading them. Tenacity has decided to hunt for the resistance. He's looking for traitors, everyone suspected of participating in all the horrible things. That'll probably lead to a real cleansing. Judy hates the idea, but she can't stop the people from holding grudges. Aurora will have to set up a new government. I hope, of course, that it'll be less corrupt, but I'm not dreaming. There will always be tyrants ready to take over the guild, ready to dominate the people for their own ends. Judy will keep debating as usual to try to defend her dream. She did, of course, ask for my help, but to be honest, I'm not sure I belong among them. I'll be staying here for a while regardless, just to see how things pan out. Because I know the conflict is far from over. Abundance will not give up so easily. The death of our Dowser and of Honor, and the recovery of Greenhope will give them the hope that they can crush us. Anyway, for the moment, life goes on and Aurora can now dream of a better future. One that Innocence, who sacrificed himself for this dream, will never know. Bueno, pues no cambia mucho la cosa, la verdad. Pero sí vemos los dos finales que tiene, por lo menos dos de los finales, porque a lo mejor... I read the final words of the War Log of Innocent Smith to give it a proper ending. Bueno, te lo he dicho antes. Farewell, kid. A lo mejor si no hubiera matado a Marco, hubiera habido otro final. Si hubiera decidido meter con la resistencia con otro, hubiera habido otro final. No sé. Pero bueno, por lo menos hemos visto los dos finales de la resistencia, o dos de los finales de la resistencia. Y bueno, aquí dejo la serie, gente. Espero que os haya gustado mucho. El juego está bien, pero el tema del combate debe mejorar mucho. El tema de cámaras es bastante pobre. Pero bueno, aún así, el juego me ha gustado, me ha divertido, me lo he acabado. Que no se puede decir es eso de todos los RPGs. Pero bueno, gente, me despido de vosotros como siempre. Muchísimas gracias por ver la serie. Un abrazo, sed felices y hasta luego.